Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. We're back with you here on KBBF 89.1 FM and on the web at kbbf.org. And today we have our good friends from Santa Rosa City Schools. The superintendent is not here today, but we have Miss Lisa August, who will be taking that role and will be communicating with us today. So welcome, Lisa, to the show. It seems like you have several people that are joining us today. So thank you for taking the time and being here with us. Entonces, la superintendente no está aquí el día de hoy, pero la señorita Lisa August va a estar con nosotras esta tarde. Señorita Lisa, gracias por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotras. Parece que tiene varias personas y puede empezar con las introducciones. Thank you so much for the opportunity to join again, Rafael. I'm Lisa August. I'm the Associate Superintendent of Business Services with Santa Rosa City Schools. And this evening, we are really happy to have Ed Burke, our Santa Rosa City Schools Director of Child Nutrition Services, and Maria Fuentes with Redwood Empire Food Bank, here to share with us some information about our food access and hunger relief efforts, especially as we move into, school breaks and things like that. So thank you so much. Pues muchísimas gracias, Rafael, otra vez por invitarnos. Estamos aquí esta noche junto con el señor Ed Burke, el director de la Oficina de Servicios Alimentarios de Santa Rosa City Schools, y también con la señora María Fuentes, una persona que está representando el Redwood Empire Food Bank, y vamos a proveer alguna información sobre la disponibilidad de comida durante las próximas vacaciones, y un poco más sobre la disponibilidad de comida en general. Thank you very much for having us. We're so excited to chat with you. Gracias. Gracias, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy emocionantes con hablar con usted. Go ahead. Muy bien, gracias. So we're very excited to introduce new menu items that your kids will be eating in schools in the next couple of weeks. So please share with your kids. Tell us how we did. Did you enjoy your tinga? Did you enjoy your carnitas? How was your salsa today? How was your crunch wrap that we made? So please chat with your kids about telling us, how was your food today? Pues estamos muy emocionantes con anunciar un nuevo menú con nuevas opciones para los niños. Pues por favor, díganos cómo es la salsa, cómo es la carnita, cómo es el crunch roll. Puede hablar con sus hijos, entonces puede reportar esa información a nosotros. And so one of the things that we are thinking about is when school's not in session, there is no school lunches. And so we're very excited to work with our friends at Redwood Empire Food Bank so that there is some food available for families. And we heartily encourage you, come by to our food bank friends and visit our friends at the food bank. Pues una de las cosas que queremos discutir esta noche es cuando las escuelas están cerradas, obviamente no hay comidas escolares. Pues, por favor, deben de hacerle visita al Redwood Empire Food Bank, a nuestros amigos, durante estos periodos. And so with that, I'd love to pass it on to our friend Maria from Redwood Empire Food Bank. Con eso, yo voy a dar la palabra a la señora María, que representa Redwood Empire Food Bank. Okay. Hi, good evening. Buenas tardes. Soy Maria. I'm Maria. And we have lots of opportunities for you all to visit us as the children are on vacation on those pauses. There is an assortment of goods. So for the most part, foods are foods that you can prepare at home. And the one thing I want to encourage people to know is that you don't have to take everything. I hear that a lot of people thinking that they might not want to come because they're afraid that they have to take all the provision of help, but we have an assortment of good. We provide fresh produce, fresh and frozen protein items, some shelf-stable items. Sometimes we have bread. So I really encourage you all to come out and visit us. We have opportunities during the day, in the evening, even on some Saturdays. We will be closed next week, Thursday and Friday and Saturday. But we will be open Monday through Wednesday. And then over the December holidays, we should have most of our openings as well.
The easiest way for you to find out about our locations is by visiting our website, getfood.refb.org, or even just calling us at 523-7903. Nada más estaba avisando de que durante los días festivos y los días que están cerrados de las escuelas, el Banco de Comida está abierto y hay muchas oportunidades entre la semana y hasta en fin de semana. Sí vamos a estar cerrados la próxima semana, el día jueves al sábado, pero por lo regular estamos abiertos igualmente en diciembre cuando van a haber más días cerrados de las escuelas. Y lo que quiero urgir a las familias es que vengan, por favor. No tienen que llevar todos los alimentos. He escuchado bastantes veces que muchos se preocupan que tienen que llevar toda la comida, pero hay una variedad grande. Hay verduras frescas, frutas, hay proteínas frescas y congeladas también, y diferentes comestibles y panes a veces. Si gustan aprender sobre los lugares y horarios, estamos ahí en el día, en las tardes, en los sábados. Pueden visitar nuestra página web o también llamarnos. El teléfono es 523-7903 y la página web es getfood.refb.org y me imagino que podemos dar esa información también. Definitivamente es importante de que nuestra comunidad sepa una vez más ese número de teléfono 707-523-7903, 707-523-7903 o la página web getfood.refb.org, que como siempre vamos a poner esta información y este video en el canal de YouTube al rato para que ustedes puedan obtener esa información también. Y la otra cosa que es muy importante, señorita María, es esta cosa que usted dice que es muy verdad, que hay gente que se lleva latas de comida o otra comida y luego terminan tirándola en vez de decir, ¿sabes qué? Agradezco esto, esto y esto, pero en casa no comemos esto, sea por razones religiosas, sea por dietas especiales o cosas así. Es mejor decir, esta lata no, pero el resto, muchas gracias, yo me lo llevo. O ya tenemos mucha leche en casa, no vamos a llevarnos la leche esta vez. Y así no se desperdician estas cosas. And so one of the things that I think that I'm grateful that you mentioned is that sometimes people end up taking some of the food knowing that they're not going to eat it because they feel, especially in the Latinx community, they feel that it's going to be disrespectful to say no to a couple of items, and they end up throwing them in the garbage. Or as you said, sometimes they end up not going back because they said it's too much food that we are not going to consume. And that there is absolutely nothing wrong to say, you know what, this specific food, this or this, either because of dietary reasons, or maybe because they're allergic to it, or for the fact that maybe they already have too much milk in the house and they cannot keep it refrigerated. They could just say, listen, thank you for the milk, but we are not going to need it, but we'll take everything else. And there is no reason why people shouldn't benefit still from this service. And so thank you for bringing that up, because a lot of people, they have that cultural difference where they are like, unless I take everything, I don't want to be disrespectful because maybe I'm not going to be allowed to come back in the future. That food can go to another hungry family that definitely needs it. Entonces, como comunidad, sabemos que comunidad Latinx, Latino, Latina, Latinx, a veces decimos, o es que no quiero ser irrespetuoso, irrespetuosa y no llevarme toda la comida y no quiero que se vayan a enojar. Es mejor decir, esta y esta cosa no las necesito, y tal vez otra familia podría usarla. Entonces, es esencial. Entonces, la gente, una vez más, puede llamar al 707-523-7903, 707-523-7903. And so we just want to remind everybody that if you need more information on the food bank, you can go to the website, getfood.refb.org, or you can call 707-523-7903, 707-523-7903. The reality is we know that, and this is to whomever wants to take this, but the reality is that some of the families truly
rely on the school lunch when they are in school, right? Sometimes they don't have breakfast at home because they cannot afford it. So when they get to school, those children are eating breakfast there and they're eating their lunch because they may not get dinner. They don't know if they're going to get dinner. People assume that because we live in this community, everybody has enough food, and that's not the reality. And so I'm grateful of this collaboration between Santa Rosa City Schools and the food bank, the Redwood Empire Food Bank, because you're all collaborating to make sure that children don't go hungry. Entonces, nada más quería mencionar, y a quien de ustedes quiera comentar, pero quería mencionar que hay muchos niños, niñas o familias que saben que su desayuno o su comida del mediodía va a venir de la escuela, y cuando hay vacaciones como estas, a veces se preocupan, ¿dónde vamos a agarrar comida? Entonces, es súper importante una vez más de que esta colaboración entre ustedes esté sucediendo entre el Distrito Escolar de Santa Rosa y el Banco de Comida, para que así esas personas no tengan que sufrir de hambre. Hay mucha gente que piensa que porque vivimos en esta comunidad, la gente no tiene hambre, no sufren, pero esa es una realidad diferente. Entonces, it's wonderful, this collaboration. Again, I'm glad that this is happening. Gracias que ustedes están colaborando. And then, Ed, I know you wanted to mention something else about, what was it? Was it food stamps? Was it something else? Oh, CalFresh. So Yes. while you are working with the food bank, please consider signing up with CalFresh. It's money for you and your kids to buy food. So please get the extra support that you need, and our friends at the food bank can help you do that. Pues el señor Ed estaba discutiendo el programa CalFresh y este programa provee dinero para comprar comida en la tienda y por medio del Redwood Empire Food Bank, pues el Banco de Alimentos puede ayudarles a calificar, a presentar la solicitud para ingresar a este programa. Y tal vez la señorita María nos puede educar un poquito más acerca de ello. Maybe Miss Maria Fuentes can educate us a little bit more about it. Yeah, thank you. So I certainly encourage anyone to check in to see if they might qualify. We have a team of 3 people that actually are dedicated to helping you all with any questions around food resources in the community, including CalFresh. CalFresh did used to be called food stamps. We like to shy away from that term just because it has a certain connotation. So we really just want to try and remind people that anybody can use these services. It really doesn't matter. We understand that everyone's situation is different. There are income guidelines, but I just like to reiterate that any one of us could use this service at any time if we qualify. So we know the guidelines, we know the income guidelines, what the paperwork involves. I do just want to highlight that unfortunately there's a lot of lags at this point in time. This is a program that's offered through the federal government, and then it trickles down to the state and at our county level. And I think as a lot of organizations are still short-staffed and processes have kind of changed, there is about a 4 to 5 month wait. And that's where I just always encourage families to still utilize our services, but to apply. The nice thing is let's say we apply today, Thursday, November 16th. Even if I don't get approved until February of 2023, my application will go back and it will be retroactive. And if I qualified, my benefits will come back from November. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de CalFresh. CalFresh es conocido como las estampillas, nada más que realmente trato de no usar esa palabra ya porque siento que familias a veces piensan que solo ciertas personas califican y que a lo mejor no quieren estar en ese programa, pero la realidad es cualquiera de nosotros puede calificar. Sí hay guías donde puede calificar uno, pero me gusta aclarar que en cualquier punto en tiempo, cualquiera de nosotros a lo mejor puede ser elegible. A nuestro equipo tenemos 3 empleados que ayudan con ese proceso, cualquier pregunta de elegibilidad que tengan, de la aplicación del proceso, estamos entrenados en ayudarles. Y una cosa que quiero aclarar es que
lamentablemente ahorita sí hay un retraso de casi 4 meses o más en las aplicaciones que las califiquen y las aprueben al nivel del condado. El programa CalFresh viene del gobierno federal y de allí va al estado y baja al condado. Entonces ellos aprueban las aplicaciones y hay muchas organizaciones y procesos que cambian y que a lo mejor no tienen los empleados en este momento. Entonces, sí hay un retraso, pero lo bueno es que digamos que aplica hoy, el jueves a 16 de noviembre, y si no tiene su entrevista o si no lo aprueban hasta febrero del próximo año, van a regresar y darle los beneficios ya a esta temporada. Entonces, cualquier pregunta que tengan, por favor, llamen a nuestro equipo. También pueden hacer una cita por línea. One other thing I didn't mention is you can actually make an appointment online to talk with our team. So if you have any questions, check us out online or give us a call. And I just wanted to confirm, would that be the same phone number, the 523-79? Okay, so again, 707-523-7903, 707-523-7903. Entonces queremos recordarles que ese mismo número pueden llamar, que es el 707-523-7903, 707-523-7903. Entonces, ustedes ofrecen muchas oportunidades. La otra cosa que no estoy seguro o si todavía ofrecen, pero en el pasado, pues, o ya tiene unos meses, que estaban ofreciendo también pañales para niños y niñas. O no sé si ese es otro servicio, porque a veces la gente piensa banco de comida y lo único que piensan es comida, pero ustedes también regalan pañales, si me acuerdo correctamente. So maybe you can tell us more about another service that the food bank also has been offering for a while. When we talk about it, we say the food bank, right? We assume it's food, but it's my understanding that lately you've been also offering a few diapers here and there as needed, which again people could definitely benefit from. Could you tell us more about it? Certainly. So we have a program called Daily Essential Focuses for Diapers. We understand times are tough and food is just one essential item, but there are so many other things that our a community can benefit from. And so we are part of a diaper network at this point in time. We're really eager to get other resources like hygiene products and other items in that nature. Just at this point in time, our focus has been, our funding has been for diapers for children. And so any families that have kids 5 or younger are absolutely welcome to get diapers from us. We just ask for proof of date of birth, whether the child is present or if they have a document with them. And it's the same process as you'd sign up for our groceries, very limited information that we're asking. And we have diaper sizes for newborns up to size 6. And then we even have pull-ups. So I have a lot of families saying, I don't really need diapers anymore. And they might forget that we have pull-ups that they could use while they're training children. So that's just one other way. We are trying to help offset some of those costs that our community is facing. Estaba comentando de que aparte de la comida que ofrecemos, también tenemos pañales para familias que tienen niños de 5 años o menos y pueden venir a nuestras despensas a recoger esos pañales. Tenemos para recién nacidos hasta talla 6 y de ahí también tenemos entrenadores de los pañales, los pull-ups que se conocen en inglés. Y es muy fácil apuntarte, nada más es enseñar algún comprobante con la fecha de edad del niño o si está el niño presente. Y estamos realmente tratando de buscar otros recursos para familias porque comida nada más es una cosa que ocupamos todos como humanos. Y en el futuro esperamos tener diferentes productos para las familias, pero ahorita los fondos vienen para los pañales, como estamos trabajando con unas organizaciones que realmente están agarrando pañales. Definitely. And with that, I don't know if there's any other comments, but I thank you all for bringing all this beautiful information. Again, the collaboration between Santa Rosa City Schools and the Redwood Empire Food Bank. Entonces, agradezco toda la información que nos han traído y la colaboración que está sucediendo entre sus organizaciones del Distrito Escolar de Santa Rosa y el Banco de Comida. No estoy segura si hay otros comentarios que les gustaría hacer.
Thank you again for having us this evening and for helping us share the information about how we can help support our community. Gracias otra vez por invitarnos y gracias otra vez por la oportunidad de compartir esa información con toda la comunidad. Thank you, everybody. Take care. Thank Thank you. Bye.